So hey guys, welcome back to more Hogwarts Legacy. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രയൽസ് ഓഫ് മെർലിൻ കളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ. മെയിൻ മിഷൻ അല്ല എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നുന്നു, പക്ഷേ മെയിൻ മിഷൻ സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പം മെയിൻ മിഷൻ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഒരു വേറെ മിഷൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, കണ്ട. എന്തായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Oh, Ashley. Incendio. Die. Nice. എന്താണ്? Oh, what's the light go out Ashwin of to your list. eyes? നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം. ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാം കുറേ. The collection section of your field guide has wanted to new enemy types you may learn while be inside to enemies such as weakness and certain spells. Oh, I'm going to enjoy it. We can hold them off. I'm not going anywhere with you. You'll take this, student. You will pay. Stop that right now. Levioso. Accio. Incendio. ഓക്കെ, കൊല്ലല്ലേ. എനിക്ക് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച്. നൈസ്. ഒരു 10 ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക്. Release me. Accio. Incendio. ആ പോട്ടെ. കട്ട് സീനും എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ്ട്, ഗെയിമിന് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുവിധം സെറ്റ് ആയല്ലോ. എനിക്കൊന്ന് അടുത്ത ഈസി നോർമൽ ബാലൻസ്ഡ് ഗെയിം പ്ലേ ആയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുവാണ്. ബാലൻസ്ഡ് ഗെയിം പ്ലേ ആവാം. ഓക്കെ. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center.
That started me thinking, what if? The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I Okay, brought a Pinalan trunk Dino. chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Revelio. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിലാണോ അതിലാണോ നോക്കണ്ട ഇതിലാണോ നോക്കണ്ട My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do Oh. now? Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sing. അവിടെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു Accio! സോറി Incendio! Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. Revelio! ഇവിടെ ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I need. Revelio. I shall return to the safety of my notes and books. ഓക്കെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനിയുള്ളത് ഹെർബോളജി ക്ലാസ് ആണ് മെയിൻ മിഷൻ ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ചലഞ്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് മെർലിൻ ട്രയൽസ് ടു ഇൻക്രീസ് യുവർ ഗിയർ കപ്പാസിറ്റി മെർലിൻ ട്രയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പെണ്ണ് വാങ്ങിച്ചു പോയാ ഗിയർ കപ്പാസിറ്റി കൂടുള്ളൂ എനിക്ക് അപ്പോൾ കുറേ മെർലിൻ ട്രയൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മെർലിൻ ട്രയൽ ഉണ്ട് അതപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അനക്സ് ലൈബ്രറി അനക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അയ്യോ സ്കൂളിലെത്തി നമ്മൾ റോബിടും പ്രോപ്പർ ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിടണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അത്രയോ ആലോചിച്ചു എനിക്കുണ്ടല്ല ഹാൻഡിൽ ഇത്തിരി കൂടി കിടില്ല ഹാൻഡിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇത് മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെക്കണോ ആരോ പിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വുഡ് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ അതിരിക്കട്ടെ കട്ട്സീനിൽ കാണാൻ ഔൾ പോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാം ഓപ്പൺ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ Revelio. The owls come swooping into the great hall. What am I missing? ഈ മിഷൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടേക്കാം അല്ലേ Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If
If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. യെസ്. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ലൂമോസ് എടുത്തിടണോ അല്ലേ? Stumble on something Lumos. illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. ഇതല്ലേ ഇതിന്റെ താഴത്തല്ലേ ഇത്? കാരണം ഈ പില്ലറാണ് ആ പില്ലറ്. അത് അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെയാണ്, ഈ താഴത്താണ് കാരണം ആ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ട ആ റൗണ്ട് സാധനമാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട്? Revelio. അതിവിടെ അല്ലേ? ഓ, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, കൂൾ. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Levioso. Accio. Incendio. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. ഓ, മോത്താണ്. അപ്പൊ അത് ലൈറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്തേ വരുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താ പള്ളിയോ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയി. Stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Where do the professor? വെച്ച് വിടണോ? ഓഫ് ചെയ്യണോ? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Have you ever wondered how owls know where to live? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. അവളി ഈഗോ ട്രിഗർ ചെയ്ത് വുമൻ. ഹെർബോളജി ക്ലാസ് അങ്ങോട്ടാണ് പണ്ടറങ്ങ. ആ, ഇതിൽ തന്നെയല്ലേ? ഓ മാൻ, സോ നൈസ്. Handy resource indeed, your field guide. സ്റ്റാർട്ട്. കാത്തിരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സെയിം അല്ലേ? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio.
Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Man, our teacher, she's so sweet. Oh, she's so pure. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മൂട്ട്. ലുക്കും നൈസാണ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നല്ല രസമുണ്ട്. എനിവേ, ലെറ്റ്സ് പുൾ ദ മാൻട്രിക്. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Revelio. I wonder if hippogriffs like mock-ones. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance ഡിറ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്ന സാധനമല്ല. Niffler's fancy or roses? ലെനോറല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട മറ്റേ പെണ്ണ്. I should think It's nice. Professor Garlick would be more careful. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ചുമ്മാ കണ്ടപ്പോ സംസാരിച്ചാണ്. Potting table unlocked. Interact. Select available seeds to begin planting. Once the seeds have been planted, the plant will take time to grow before being ready to harvest. The leaves of... Okay. Wing and wield potion ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ സാധനം. 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരെണ്ണം അത് ചെയ്യാൻ. Dittany. The leaves of this medicinal herb are used to wing and wield potion. Dittany seeds can be purchased at Magic Neep and can be grown in pots of any size. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese... Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well,
Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just. I almost forgot. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Attack with the chomping cabbage. അതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ടാബ് വയ്ക്കി പിടിക്കുക. ക്യാബേജ് ഉണ്ട്. ടാബ് വെക്കണോ? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Levioso! Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. But well, imagine that wasn't already sure, but that doesn't have it could happen. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Levioso! ഓക്കെ, അത് ഡിസ്പോൺ ആവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഞാൻ അത് നോക്കണമായിരുന്നു. ഡിസ്പോൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണോ വേണ്ടേ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. കാക്ടസ്, റോസ് അല്ല, എന്തോ ദമയന്തി ചെടി തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലെന്താ? Revelio. What are you up to now? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide ആർമിറ്റേറിയണോ? I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Claus. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. നല്ലൊരു ടീച്ചർ കേട്ടോ. ഹെർബോളജി ക്ലാസ്. ഓക്കെ, Those mandrakes are really relishing their new ഇനി എന്താ മെയിൻ മിഷൻ ഉള്ളത്? Only cost me my എനിക്ക് the best time to plant a seed. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇനിയുള്ള മിഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ പോഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇതെനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു 4 ഡോഡ്ജും കൂടി ചെയ്താൽ ഇത് സെറ്റാവും. അപ്പോൾ അതെവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്യണം. അപ്പം തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം. എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ടാവും നോക്കാം. ഒരു പണിയാണ്, നമുക്കൊരു വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. Another adventure, are we? Work hard. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ ഇത് എന്തോ എനിമീസ് ഉണ്ട്. 4 ഡോഡ്ജ് അല്ലേ, ഒന്ന് എടുത്തിട്ടേക്കത് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. സ്പൈഡേഴ്സ് ആണ്. ഉഫ്, അടിയുണ്ട്. ഒരു ഡോഡ്ജും കൂടി. Yes. Potato.
too soon. ഇവിടെ ഒരു മെർലിൻ ട്രയൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വേറെന്തോണ് ഇരുന്ന് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഡിഫെൻഡിങ് ആർട്ട് ക്ലാസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ. അത് കളിക്കണം, അത് കളിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മിഷനിൽ കളിക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു വേൾഡ് മാപ്പ് എവിടെ, അല്ല ഹോഗ്വാർട്സ് മാപ്പ്, ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർ കേസ്, ക്യാസലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരണ്ടായിരുന്നു. ക്യാസലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഗെയിം പ്ലേ മതി, കാരണം ഭയങ്കര FPS ഉണ്ട്, നല്ലൊരു രസമുണ്ട് പുറത്ത് കളിക്കാൻ. എനിവേ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സീ യു ഓൺ ദി അദർ വൺ.